Giri Baradhari Suranandana Bhajana Ranjana Suranandana Bhajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Om Shrimad Paramahansa Parivrara Tarasi Samadhavaya Charnavinda Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Gauti Vaishnavinda Ki Jai Nam Acharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Basari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Radha Madhava Govindana Sham Kundara Gandhiri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Shri Matharam Ki Jai Navade Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mahi Jamuna Mahi Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai Jainitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna. This morning we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, entitled Brahma Stealing the Boys and Calves. Text number 60, Chapter 10, 13, 61. Харе Кришна. Сегодня утром читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13, Брахма похищает мальчиков и телят, текст 61. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadrodvahat Pushupavangshasit Shishutvanathyam Tadrodvahat Pushupavangshasit Shishutvanathyam Brahmadvayam Paramanantamagara Bodham Brahmadvayam Paramanantamagara Bodham
Vatsan shakim iva pura parito vichinvad. Vatsan shakim iva pura parito vichinvad. Ekam sapani kavalam parameshtya chasta. Ekam sapani kalavam paramesya chasta. Tatrodvahat pashupavang sashishutpadnatyam. Brahmadvayam paramanantamagara bodham. Vatsan sakim iva pura purito vichinvad. Ekam sapani kavalam paramesya chasta. Tatrodvahat pashupavang sishishutvanathyam. Brahmadvayam paramanantamagara bodham. Vatsan sakin iva pura parito vichinvad. Ekam sapani kavalam paramesya chasta. Tatrodvahat pashupavang sishishutpadnatyam. Brahmadvayam paramanantamagata bodham. Vatsan sakim niva pura parito vichinvad. Ekam sapani kavalam paramesya chasta. Tatrodvahat pashupavang sishishutvanathyam. Brahmadvayam paramanantamagara bodham. Vatsan sakim iva pura parito vichinvad. Ekam sapani kavalam paramesya chasta. Brahmadvayam paramanantam agartha bodham. Vatsan sukhin vapura parito vichidvat. Ekam sapani kavalam parameshti achasta. Translation. Then Lord Brahma saw the absolute truth, who is one without a second, who possesses full knowledge and who is unlimited, assuming the role of a child in a family of cowherd men and standing all alone, just as before, with a morsel of food in his hand, searching everywhere for the calves and his cowherd friends. Перевод стиха. Так Господь Брахма увидел безграничную абсолютную истину, того,
кому нет равных и кто обладает полным знанием. Абсолютная истина предстала перед ним в образе дитя, родившегося в семье пастухов. Ребенок стоял совсем один, когда этого, держа в руке немного пищи и разыскивая повсюду телят и своих друзей-пастухов. Purport by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The word Agahadha Bodham, meaning full of unlimited knowledge, is significant in this verse. The Lord's knowledge is unlimited, and therefore one cannot touch where it ends, just as one cannot measure the ocean. Комментарий. Важную роль в этом стихе играет слово «агадха бодхам», которое означает «полный безграничного знания». Знание Господа безгранично, поэтому найти его пределы невозможно, так же, как невозможно измерить океан. On my passage to America, how insignificant the ship was, like a matchbox in the midst of the ocean. Huh? Oh, sorry. What is the extent of our intelligence in comparison to the vast expanse of water in the ocean? Велик ли наш разум, если сравнить его с огромным океаном? Посреди океана корабль, на котором я плыл в Америку, казался крошечным, как спичечный коробок. Krishna's intelligence resembled the ocean. For one, Prabhupada injected that bit about when he went to America. On my passage to America, on the Jaladuta, how insignificant was the ship was like a matchbox in the middle of the ocean. Разум Кришны подобен океану. Мы представить себе не можем, насколько он огромен. И вот здесь Шрила Прабхупада приводит сравнение, когда он плыл на Джаладуте в Америку, и ему корабль казался очень маленьким. Krishna's intelligence resembles the ocean, for one cannot imagine how vast it is. The best course, therefore, is to surrender to Krishna. Don't try to measure Krishna. Разум Кришны подобен океану. Мы представить себе не можем, насколько он огромен. Поэтому лучше всего предаться Кришне. Не пытайтесь измерить Кришну. The words Advayam, meaning one without a second, is also significant because Brahma was overcast by Krishna's Maya. He was thinking himself the Supreme. Слово «адваям», которое означает «не имеющих равных», тоже играет важную роль. Околдованный Майей Кришной, Брахма считал себя Всевышним. In the material world, everyone thinks, I am the best man in the world. I know everything. One thinks, why should I read Bhagavad Gita? I know everything. I have my own interpretation. В материальном мире каждый считает, что он лучше всех и что он все знает. Человек думает, зачем мне читать Бхагавад-гиту? Я и так все знаю. У меня есть свое понимание. Brahma, however, was able to understand that the Supreme Personality is Krishna, Ishvaraha Parama Krishna. Another of Krishna's names, therefore, is Param Ishvara. Но Брахма понял, что Верховная Личность — это Кришна. Ишвара Парама Кришна. Вот почему Кришну называют Парамешварой. Now, Brahma saw Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appearing as a cowherd boy in Vrindavan, not demonstrating his opulence, but standing just like an innocent boy with some food in his hand, loitering with his cowherd boyfriends, calves and cows. Теперь Брахма увидел Кришну, Верховную Личность Бога, не показывающего свое величие, а играющего роль пастушка во Вриндаване. Это был маленький мальчик, который пришел в лес вместе со своими друзьями-пастушками, телятами и коровами, и держал в руке какое-то лакомство. Brahma did not see Krishna as Chaturabhuj, the opulent Narayan. Rather, he simply saw an innocent boy. Nonetheless, he could understand that although Krishna was not demonstrating his power, he was the same supreme person. Брахма увидел Кришну не в образе величественного Нараяны, Чатурбуджа, а в образе невинного дитя. Однако Брахма понял, что хотя Кришна не показывает свое могущество, он остается тоже Верховной Личностью.
People generally do not appreciate someone unless he shows something wonderful. But here, although Krishna did not manifest anything wonderful, Brahma could understand that the same wonderful person was present like an ordinary child, although he was the master of the whole creation. Как правило, люди не признают кого-то великой личностью, если он не совершает никаких чудес. Но хотя Кришна в тот момент не делал ничего удивительного, Брахма понял, что перед ним в облике обыкновенного ребенка находится та же удивительная личность, которая является повелителем мироздания. Thus Brahma prayed, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. You are the original person, the cause of everything. I bow down to you. И Брахма вознес ему молитвы Говиндам Ади Пурушам Там Ахам Баджами. Ты изначальная личность, причина всего сущего, я склоняюсь перед тобой. This is what is wanted. Videshu Durlabham. One cannot reach Krishna merely by Vedic knowledge, adhulabham atma bhakto. But when one becomes a devotee, then one can realize him. Брахме открылась истина. Именно это и требуется Видешу Дурлабхам. Просто изучая Веды, невозможно прийти к Кришне. А Дурлабхам атма бхакто. Однако его можно постичь, став преданным. In the beginning, he was proud of being Brahma, the Lord of the universe, but now he understood, here is the Lord of the universe. I am simply an insignificant agent. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Поэтому Брахма стал преданным. Сначала он гордился тем, что он Брахма, владыка Вселенной, но теперь он понял. Вот он, владыка Вселенной, а я его ничтожный слуга. Говиндам Адипуруша Тамахам Баджами. Krishna was playing like a dramatic actor. Because Brahma had some false prestige, thinking he had some power, Krishna showed him his real position. Кришна играл как актер на сцене. Поскольку Брахма немного возгордился, думая, что он обладает каким-то могуществом, Кришна показал ему его истинное место. A similar incident occurred when Brahma went to see Krishna in Dwarka. When Krishna's doorman informed Krishna that Lord Brahma had arrived, Krishna responded, "Which Brahma?" Ask him, "Which Brahma?" Аналогичный случай произошел, когда Брахма отправился на аудиенцию Кришне в Двараку. Когда привратник сказал Господу Кришне, что прибыл Господь Брахма, Кришна поинтересовался, какой Брахма, спросил у него, который это Брахма. The doorman relayed this question, and Brahma was astonished. Is there another Brahma beside me, he thought. When the doorman informed Lord Krishna, it is a four-headed Brahma, Lord Krishna said, "Oh, four-headed, call the others, show him." This is Krishna's position. Привратник передал Брахме его вопрос, и Брахма изумился. Он подумал, разве есть еще какой-то Брахма, кроме меня? А когда привратник сообщил Господу Кришне, это четырехголовый Брахма, Кришна сказал, четырехголовый, позови других, пусть он на них посмотрит. Таково положение Господа Кришны. For Krishna, the four-headed Brahma is insignificant, to say nothing of four-headed scientists. Кришна не считает даже четырехголового Брахму кем-то великим. Что же говорить о, в кавычках, четырехголовых ученых? I heard of four-eyed scientists. I never heard of four-headed scientists. Я слышал такое выражение, как ученые с четырьмя глазами, но вот четырехголовые ученые никогда не слышал. Shri Prabhupada doesn't miss an opportunity to smash materialists. Шрила Прабхупада никогда не упускал возможности для того, чтобы сломить, раздавить материалистов. Materialistic scientists think that although this planet Earth is full of opulence, all others are vacant. Ученые-материалисты думают, что хотя на Земле царит такое многообразие, на всех остальных планетах пусто. Because they simply speculate
That is their scientific conclusion. But from the Bhagavatam we understand that the entire universe is full of living entities everywhere. Они просто строят догадки, и потому приходят к такому, в кавычках, научному выводу. Однако из Бхагаватам известно, что каждый уголок Вселенной населен великим множеством живых существ. Thus, it is the folly of the scientists that although they do not know anything, they mislead people by presenting themselves as scientists, philosophers, and men of knowledge. Ученые сами ничего не знают, но по своей глупости вводят других в заблуждение, выдавая себя за ученых, философов и образованных людей. And the purport, Omagyanantanandasya Gyananganan Salakaya Chakshurmitam Tasmai Sri Gurave Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitya Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nevishesha Sandhavadi Pasarasarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Hari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. Then Lord Brahma saw the absolute truth, who is one without a second, who possesses full knowledge and who is unlimited, assuming the role of a child in the family of cowherd men and standing all alone, just as before, with a morsel of food in his hand, searching everywhere for the calves and his cowherd friends. Перевод стиха снова. Там Господь Брахма увидел безграничную абсолютную истину, того, кому нет равных и кто обладает полным знанием. Абсолютная истина предстала перед ним в образе дитя, родившегося в семье пастухов. Ребенок стоял совсем один, как до этого, держа в руке немного пищи и разыскивая повсюду телят и своих друзей-пастушков. So Lord Krishna has just revealed to Lord Brahma some of his opulence. Сейчас Господь Кришна проявил Брахме одно из своих достояний. So Brahma, after stealing the calves and boys, he came back to see the fun. Итак, Брахма после того, как украл мальчиков и телят, вернулся обратно для того, чтобы поразвлекаться. And he saw that everything was as normal. Но он увидел, что все было в порядке. The boys and calves were still there. И мальчики, и пастушки до сих пор там. And as he looked on, they all transformed, both the boys and the calves, they transformed into Vishnu Murtis, the forms of Vishnu with 4 arms. И когда он рассматривал их в это время, мальчики и телята все трансформировались в формы Вишну с 4 руками, full of all opulence. которые были наполнены всех достояний. And they were being worshipped И им поклонялись by all their different energies, все различные энергии, personified. олицетворенные энергии. And he even saw Lord Brahmas were worshipping them. И он даже увидел, что Господь Брахма также поклоняется им. I believe he says that. Я уверен в том, что он сказал это. Because the story that Prabhupada mentions, that towards the end of the purport, when Lord Brahma went to see Krishna in Dwarka, Krishna asked him, which Lord Brahma is it? И вот эта история, которую Шрила Прабхупада упоминает в конце комментария, что когда Господь Брахма отправился в Двараку, то тогда Кришна спросил у него, какой Брахма? So then he told the 4-headed Brahma, but when he went in, he was curious to why Krishna asked him, what Lord Brahma? There's only one Lord Brahma in the universe. И вот он вошел вовнутрь, но ему было интересно узнать, почему Кришна спросил, какой Брахма, поскольку всего лишь один Брахма существует во Вселенной. So Krishna called for the other Brahmas in different universes. И тогда Кришна позвал других Брахм из других вселенных. Brahmas are hundreds and hundreds of Brahmas. И Брахма увидел сотни и сотни других Брахм. All had more heads than him. И у всех у них было больше голов, чем у него. According to the size of the universe, then that Brahma has corresponding heads. В соответствии с размером Вселенной у Брахмы такое количество голов.
So this universe is, they say, it's the smallest universe. It's only got 4. И говорится, что эта Вселенная — это самая маленькая Вселенная, поэтому у нашего Брахмы всего 4 головы. So then, so he saw Krishna's opulence there. И вот он увидел достояние Кришны. But here in the beginning, he said, I believe it says, he saw that Lord Brahmas were worshipping those Vishnu Murtis. Но здесь говорится о том, что он также увидел, что Господь Брахма поклоняется всем этим мурти Господу. So I guess Krishna gave him some forgetfulness, because then he asked, are there more Brahmas than me later on in Dwarka? То есть надо полагать, что Кришна наслал на Брахму забвение, поскольку потом, когда он пришел в Дварагу, тот стал спрашивать у него, есть ли больше Брахм, чем он. Then after that great display of opulence, и после того, как ему было проявлено это великолепие, everyone and everything personified was worshipping Krishna. Все и все это олицетворение, олицетворенные личности, они поклонялись Кришне. And then suddenly they all disappeared. И вдруг неожиданно они все исчезли. And he saw the boys and the calves and Krishna. И он увидел мальчиков, телят и Кришну. No, then he saw, actually he saw everything, then everything disappeared, including the boys and the calves. И вот он увидел все это, и потом все исчезло. Исчезли также мальчики и телята. Because it says here, then he saw Krishna standing all alone. Поскольку здесь говорится о том, что он увидел Кришну, который стоял один. Looking for the calves and который смотрел, искал своих телят. So what's going on? Yeah? И тогда он подумал, что вообще происходит. Krishna was out, and a year had passed. 1 year had passed while Krishna was looking for the cows. То есть прошел уже целый год. Почему Кришна до сих пор ищет телят? And then he saw this great display of opulence. И потом он увидел это великое проявление великолепия. And then suddenly it's back to little Krishna looking for the calves again. И вдруг неожиданно все вернулось обратно. Кришна снова ищет телят. Who wouldn't be bewildered by that? Кого бы это не сбило с толку? So Brahma wanted to see what Krishna would do, right? That's why he stole the calves and boys. Кришна захотел увидеть, что же Кришна сделает. Именно поэтому он украл мальчиков и телят. Well, he wasn't expecting this much, but Но вот этого он не ожидал. he really got a big magic display. То есть ему действительно показали великое магическое проявление. And then he began to think, obviously realize, if you saw that, how insignificant would you feel? И действительно он реализовал, поскольку когда вы все это увидите, вы действительно поймете, насколько вы незначительны. Because everyone in the material world has a high opinion of themselves. Поскольку у каждого в материальном мире очень высокое мнение о самих себе. In the material world, everyone thinks, Prabhupada says, I am the best man in the world, I know everything. И в материальном мире, как здесь говорит Шрила Прабхупада, что каждый человек думает, что он является лучше всех и что он все знает. One thinks, why should I read Bhagavad Gita? I know everything. I have my own interpretation. Человек думает, зачем мне читать Бхагавад-гиту? Я и так все знаю, у меня есть свое понимание. We were just discussing this thing yesterday, actually, because there's one popular person, and on the internet, you see, claims to be a self-realized soul. Как раз эту тему мы обсуждали вчера, поскольку сейчас в интернете есть один человек, который утверждает о том, что он является самореализованной личностью. Clever with words, hip, modern. То есть он очень хорошо использует слова. He had long hair, a beard, and all the different colored robes. То есть у него длинная борода, длинные волосы, на нем намотаны разного цвета одежды.
But he says he's never read Bhagavad Gita, Но этот человек говорит, что он никогда не читал Бхагавад-гиту, which is the ABC of spiritual life. который на самом деле является алфавитом духовной жизни. I mean, who hasn't read Bhagavad Gita? То есть, вообще, есть ли такой человек, который не читал I Бхагавад-гиту? mean, it's accepted as a standard textbook for spiritual understanding. Она принята как духовная литература для духовного понимания. But he said, I don't know if it's true or not, but he says, in other words, I don't need that. Но этот человек утверждает, я не читал Бхагавад-гиту. Другими словами, можно сказать, что мне это вообще не нужно. So then he has his own interpretations. И у него есть свое понимание. But he just talks. He doesn't say what the truth is. Но он просто говорит о том, что у него есть свое понимание, но он не говорит, что является истиной. He doesn't say what self-realization is. Он даже не говорит, что это такое самореализация. I mean, he thinks he does. Он думает, что он знает. So he'll give you little truths. Он дает вам такую истину в небольшом количестве. But when you go away, you think, what did he say? Но после того, как вы его уже не слушаете, вы начинаете думать, а вообще, что он сказал? It's like if you hear we're not recommending you hear Mayavadis, but if you hear their talk, Как не рекомендуется слушать Майявади, но если вы услышите то, что они говорят, because before we were devotees, we were looking for truth, so we saw a number of sadhus, etc., Mayavadis. то есть до того, как мы стали преданными, мы встречались с различными садху, также встречались с несколькими из Майявади. And what they say is great. Right? И то, что они говорили, это действительно удивительно. You're sitting on the edge of your seat. То есть вы фактически не можете усидеть на месте. They're saying all these little truths and И они говорят вам, metaphors and открывают вам эти маленькие истины, используют метафоры. make your life a rose that speaks silently in the language of fragrance. Сделайте из своей жизни розу и говорите вот этими... И пусть ваше высказывание будет издавать этот аромат. But they say these little things, but when you leave, you go, what did he say? И вы слушаете все это, вас это поражает, но когда вы уходите, вы начинаете задумываться, а вообще чего не сказали? What was he trying to say? It doesn't hit home what he was trying to say. То есть вы начинаете задумываться, а что они вообще говорили? То есть я не понял, что они имели в виду. Because they don't know what the truth is. Поскольку это потому, что они просто даже не знают, что это истина. Unless he just wants to take credit for himself. То есть они хотят просто использовать все это для самих себя. So this is, but here now you're dealing with Krishna. So he's called Parameshwara or Parameshwara. Ishvara means controller. Param means supreme. He is the supreme controller. Но сейчас вот у вас есть, то есть сейчас вот это дела происходят с Кришной, а его называют Пара-Ишвара. Ишвара — это контролер, а Пара значит великий. So then Brahma saw him. Then he came back to the little boy Krishna, and he didn't see Krishna. He withdrew all that opulence. И вот Брахма вернулся, и он увидел вначале Кришну, но Кришна, он убрал все это великолепие свое. But Brahma could understand that this is him what was doing all that. Но Брахма прекрасно понял, что именно Кришна — это тот, кто все это делает. He was that much intelligent. То есть Брахма был настолько разумен. This little boy who looks like he doesn't have sufficient education. Вот этот маленький мальчик, который выглядит, как будто у него недостаточно образования. Actually, he's the cause of Narayan. На самом деле он является причиной Нараяны. But why would he behave like this? Но почему он ведет себя таким образом? Walking barefoot in the forest Ходит босиком по лесу, with a stick stuck in his belt, с палочкой, которая воткнута ему за пояс. and he's still got the food. И у него до сих пор Started the lunch. It was the yogurt and chips, yogurt and rice and fruit, still in his left hand. И у него His fingers. до сих пор в руке вот эти остатки еды, он начал кушать, и вот у него остался в руке рис, который смешан с йогуртом, с фруктами, и мало того, что вот оно еще все в левой руке и капает. And he wasn't
reciprocating with Brahma. И он никак не обращался к Брахме. He wasn't looking at Brahma and say, "See, gotcha." Yeah. Он даже не поглядывал на Брахму и не пытался указать: смотри, я тебя поймал. We would do that, right? I would do that. Мы бы это сделали, я бы точно это сделал. Brahma, you think you can fool around with me? Just watch this. Что, Брахма, думаешь, что ты можешь меня разыграть? Посмотри, что я сделал. Krishna didn't show anything like that. Кришна ничего подобного не делал. He's just looking at this, who is this? Who is this man with 4 helmets on his head? Он просто смотрел, и, казалось, он задумался, кто этот человек, у которого 4 шлема и 4 головы. And he's bowing down and touching them to the floor. It's the next slogan. И теперь он, вот в следующем стихе будет говорить о том, теперь он кланяется, и его головы касаются земли. Like, who is he? What does he want? Кто это и чего он вообще хочет? We're out herding the cows, and this is quite unusual for this. Мы здесь пасем обычно телят, и вот это очень необычно в этих местах. So then, what could Brahma do or say? И что Брахма мог сделать или сказать? So he could understand this here is the Lord of the universe. И здесь говорится, что он понял, что на самом деле это Господь Вселенной. That I wanted to test my power to see what he would do. Я хотела проверить свое могущество и посмотреть, что же он будет делать. But that was incredible. Но то, что он сделал, это удивительно. That he is incredible. He is actually my worshipable Lord. Он удивительный, на самом деле он мой Господь, которому я поклоняюсь. But Krishna wasn't reciprocating with him. Но Кришна никак не общался с ним. At least Indra, Krishna reciprocated with, but Brahma he didn't. То есть он никак не реагировал на Брахму, по крайней мере, с Индрой он как-то начал общаться. We heard in the class some time ago, this Brahma's offense was worse than Indra's offense. Brahma's offense. Мы слышали несколько классов назад, что оскорбление Брахмы, оно было более серьезным, чем оскорбление Индры. Even though Indra tried to kill all the Brijvasis, Несмотря на то, что Индра, он хотел убить всех Бриджбаси. and the cows, everyone. И коров всех. That was his intent to. Это то, что он хотел сделать. But then it gave rise to the Govardhan Leela, then the lifting Govardhan hill. Но потом Господь поднял холм Гавардхан. So it gave a reason to perform this pastime of lifting the hill. Он дал ему причину, когда он смог провести вот эту игру, когда был поднят храм холм Гавардхан. Krishna protected everyone. Кришна всех защитил. They all come under the hill. Все они собрались под холмом. And his friends were there, his servants were there, his girlfriends were there, his parents were there. И там были его друзья, его слуги, его родители, его подружки. And they was all reciprocating with Krishna in their own particular races. И все они обменивались с Кришной в соответствии со своей расой. For 7 days. В течение 7 дней. Normally you only do one rasa at a time. Обычно происходит взаимообмен одной расой в одно время. But this was such an extraordinary atmosphere that this little boy was holding this huge mountain. It was impossible, but he was doing it. It was such a transcendental atmosphere, but everyone was just expressing their love openly. Но это была такая удивительная трансцендентная атмосфера, когда и так было удивительно, этот маленький мальчик держит холм Гавардхан, поэтому все начали проявлять свои эмоции открыто. But Lord Brahma, he interfered with Krishna's pastimes. He was just going to sit down and take lunch. А Господь Кришна, он вмешался в игры Господа, он только сел, чтобы покушать. So I don't know where they got that from, but they said Indra's offense was considered lesser than Lord Brahma's because Indra's offense caused the pastime. Brahma's offense or activity interfere with Krishna's pastimes. То есть я не знаю, откуда этот преданный взял эту информацию, но Господь Индра, его действия, они привели к новой игре, а действия Господа Брамы, они помешали игре Господа. Of course, these acharyas, according to their particular bhava at that time, they'll explain something.
Конечно, ачарьи в соответствии со своей бхавой, они объясняют эти вещи. Because Krishna did accomplish other things by this Brahma Vimohan Lila. Поскольку Господь Кришна, Он выполнил и другие вещи при помощи этой Брахма Вимохана Лилы. He was able to reciprocate directly with the mothers by taking their milk and the cows by fulfilling the desires of the cows to feed Krishna. Поскольку он смог выполнить желания гопи, когда они могли общаться с ним лично, и также выполнил желания коров, когда и дал им возможность общаться с ним через форму телят. This was a very secret pastime. Nobody knew about it, what was going on. Это была очень секретная игра, и никто не знал, что происходит. So, if we can't understand Krishna, so Prabhupada said, don't try to understand, don't try to measure Krishna. Мы не можем понять Кришну, и здесь Шрила Прабхупада говорит, что не пытайтесь измерить Кришну. He's beyond our measuring means. Он находится за пределами нашей измерительной способности. It's impossible to understand. Его невозможно понять. Achintya. Он ачинтия. So we're not really concerned about that. We just accept with faith. И нас это не волнует, мы просто принимаем это с верой. That is Krishna. He can do anything. Это Кришна, Он может сделать все, что угодно. And how he does it, we may never know. Но как Он это сделает, мы никогда не узнаем. But by surrendering to him, then we can know him personally. Но если мы предадимся Ему, то мы сможем узнать Его лично. Prabhupada said this is wanted. Brahma said, Brahma bowed down, Dhammaham bhajami, Govindam, I surrender unto you. И здесь Шрила Прабхупада указывает на то, что это как раз то, что и требуется, что Брахма, он склонился перед Господом и сказал Говиндам. Bhaktimam abhijanati sabadamam prityaja, Krishna says, surrender unto me. You can't know Krishna. You surrender to him, he can reveal himself to you, but you can't know him by your own means. То есть Кришна говорит, просто предайтесь мне. Это все, что мы можем сделать. Мы можем просто предаться Ему, а понять Его своим способом мы не можем. It's not understood by the Vedas. Он откроет себя сам, его невозможно понять при помощи изучения Вед. Vedeshu dulabam adulabam atma bhakto. This is from Brahma Samhita. Это из Ведеши Дурлабхам. Which I bought. Это из Брахма Самхиты. You can read this esoteric nature of Krishna. Мы можем прочитать про эту эзотерическую природу Кришны. This is the 33rd text, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. I worship Govinda, the primeval Lord, Я поклоняюсь Господу Говинде, изначальному Господу, who is inaccessible to the Vedas, которого невозможно понять через Веды, but obtainable by pure unalloyed devotion of the soul, но его можно достичь при помощи чистого, беспримесного, преданного служения души. who is without the second, he is not subject to decay, Которому нет равных и который не является, никогда не будет разрушен. he is without beginning, and his form is endless. Нет его начала и Endless. end. Formless, endless. У него нет формы и нет начала. Just like Krishna, he expanded himself into those Vishnu Murtis. Так же, как Кришна экспансировал себя в эти Вишну-мурти. You couldn't count them, there's so many. Вы не могли их сосчитать, их было так много. Krishna was expanding. Кришна просто экспансировал. But he's not changing, he's the same. Но он не менялся, он оставался тем же самым. He doesn't diminish. Он не уменьшался. Who is the beginning and the eternal Purusha. Тот, который является началом и изначальным Пурушей. Yet he is a person possessing the beauty of blooming youth. Он личность, которая обладает красотой юности. So he's the oldest.
Он наиболее старейший, because he's eternal, поскольку он вечен. but he always looks like just coming into his youth. Но он выглядит так, как будто он только достиг юности. Anyway, we'll do a little bit of purport. It's not so simple English, but yeah. So everything is coming from him. Millions of jivas are coming from him, but he's not at all diminished. То есть миллионы джив, они исходят из него, но он нисколько не уменьшается. Although he has pastimes of birth, Несмотря на то, что он провел свою игру рождения, явления, but still he is beginningless. He has no beginning. но между тем у него нет источника. But he takes birth, Но он принимает рождение, different avatars. различные аватары. And we see he takes birth, but actually he's beginningless. Мы видим, что он принимает рождение, но на самом деле у него нет источника. Well, just like we are beginningless, but we take birth after birth also. Так же, как и мы, у нас нет начала, но мы принимаем рождение за рождением. And although he disappears at the end of his pastime, he's eternal. Несмотря на то, что он уходит в конце своей игры, он вечен. Okay, although he's eternal, he's still a youth. Несмотря на то, что он вечен, он все равно находится в юной молодости. So he possesses diverse and apparently mutually contradictory qualities. Поэтому он обладает одновременно противоречивыми качествами. Still, they are universally harmonious. И между тем все равно эти качества гармонично сочетаются. By dint of his unthinkable potency. Благодаря его непостижимому могуществу. In other words, it looks contradictory. What's going on is contradictory, but actually it's in complete harmony. Несмотря на то, что все это он выглядит противоречивым, но все в нем находится в полной гармонии. On the spiritual platform. На духовной платформе. Because they're not in the spiritual world. They're not subject to time and space. Поскольку в духовном мире они не находятся под влиянием времени и пространства. Time and space are boundaries for us. Время и пространство для нас здесь являются границами, But they're not there. препятствиями. Imagine there was no time or space. Представьте только, если бы не было ни времени, ни пространства. You could achieve so much. Вы могли бы так много чего достичь. Whatever you want to do. Все, что вы бы захотели, сразу же бы появлялось. No distance. Нет расстояния. When we built the first temple here, the Lotus building, Когда мы построили здесь первый храм, здание Лотоса, where Srila Prabhupada's Vyasasan is, that was the altar. Radhamada was standing there. то есть где сейчас Висасана Шрилы Прабхупады, там был алтарь Радамадовы. And where the Chaitanya exhibition is, that was the Nat Mandir. И вот где сейчас выставка Господа Чайтанья, там был храм. And Prabhupada's Vyasasan was down the other end. И Висасана Прабхупада была в другом конце. So they were making the Vyasa Prabhupada. Prabhupada we're thinking of putting your Vyasasan here. Is it too far away from the deities? И мы спросили у Шрилы Прабхупады, вот мы хотим поставить вашу Висасану здесь, это слишком далеко для вас от божеств? Prabhupada said there is no distance between me and Krishna. А Шрила Прабхупада ответил, что нет расстояния между мной и Кришной. Prabhupada ki, yeah. So although he's doing that, he has he's got his Tribangi form with a flute. И когда он совершает это, он стоит в своей форме трибанги, держа флейту. And there's no defects like you can find in the material world. И в нем нет никаких недостатков, которые вы можете найти здесь, в материальном мире. There's no past and future. Нет ни прошлого, ни будущего. Only a unalloyed, immutable present time. Только ничем не нарушенное, неуничтожаемое настоящее. And there's no distinction between the object and its qualities. И нет разницы между объектом и его качествами. But we can't have such an experience in the material world. Но у нас нет такого опыта в материальном мире. So these apparent contradictory
qualities, they're only, from our perspective, they look contradictory, but from the absolute world, they're not contradictory. И вот эти качества только с нашей точки зрения кажутся противоречивыми, но с абсолютной точки зрения в них противоречия нет. It says the limited intellectual function of the jiva Здесь говорится ограниченная интеллектуальная функция джив, is always contaminated by influence of time and space, всегда осквернена влиянием времени и пространства, and therefore not in a position to shake off this limitedness. и поэтому она не находится в положении, чтобы как бы стряхнуть эту вечность и безграничность. So Lord Brahma says the transcendental absolute is beyond the reach of the Vedas. Брахма говорит, что Царство Господа недоступно посредством Вед, Because the Vedas originate in sound, поскольку Веды находят свой источник в звуке, and sound originates from ether. а звук порожден, So they can't present a direct view звук поражен эфиром, поэтому мы не можем увидеть их. of the transcendental world. Мы не можем увидеть трансцендентный мир. So it is only when the Vedas are imbued with the chit potency Только когда Веды наделяются чит-потом, энергией чит, that they're enabled to deal with the transcendental. только тогда они способны действовать с трансцендентным, содействовать с трансцендентным. But Goloka reveals itself to every jiva soul when he's under the influence of the spiritual cognitive potency. Но Галока проявляет себя, когда божественная энергия воздействует на дживу посредством сознания самвид Joined to the essence of ecstatic energy. и соединяется с глубиной экстатической энергии, блаженства. That means the chit potency and the haladini potency. Это значит вместе энергия чит и аладини. When Krishna empowers the Vedas with the chit potency, Когда Кришна наделяет Веды энергией чит, then you can understand some transcendence. тогда вы сможете понять трансцендентное. When he also endows the living entity И когда он также наполняет живые существа with the chit potency, с энергией чит, then we have enough, because our chit is very small. He endows us with chit. Then we can actually conceive of Krishna. то есть наша энергия чит, ее недостаточно, но когда он наполняет нас своей энергией чит, тогда соединение этих энергий достаточно для того, чтобы постичь. By his extra potency that is given. Благодаря вот этим энергиям, могуществам, которые он нам дает. When he also extends a haladini potency, И когда он проливает свою энергию Аладдине, then that will be experienced as rasa or love of Krishna. тогда мы можем ощущать это как расу или любовь к Кришне. So this knowledge, that reveals Goloka Tattva. И вот с этим знанием тогда нам проявляется Галока Татва. In union with devotion, very high English. Anyway, that will cause one to give you unalloyed devotion, pure devotion. Другими словами, это даст вам беспримесную чистую преданность. No material mixture. Никакой материальной примеси. No desire for happiness of the senses, or no desire for freedom, liberation. И у вас не будет желания счастья для своих чувств и не будет желания освобождения. So that's what happens when you endow with the internal energy of Krishna. Это то, что происходит, когда вас наполняет эта внутренняя энергия Кришны. Because that's our normal state anyway. Это наше обычное состояние. But now that is covered. Но сейчас оно покрыто. Because Maya is very vast and we are very small. Поскольку Майя, она огромна, а мы очень малы. So we don't have enough of that potency, chit potency and haladini potency in us to actually reach Krishna. И у нас недостаточно этой чит-потенции и аладдини-потенции для того, чтобы... энергии читы и аладдини для того, чтобы достичь Кришны. So by surrendering to Krishna, и благодаря тому, что мы предаемся Кришне and his devotees,
И благодаря его преданным, Krishna is pleased and he extends his potency to joins ours and makes it enough potency. Кришна удовлетворен, и он посылает свою энергию и могущество, которое смешивается с нашей. And then it becomes dulab adulab, then it becomes easy. И тогда он становится очень просто доступен. Адулаб. Dulabam, adulabam. Very difficult or very easy? Дурлабам очень сложно, и адурлабам очень просто. Shulab, we have a shulab kitchen, right? They call it the shulab kitchen. Easily available. То есть у нас есть... Prasadam, easy available, very cheap price. То есть Sulab Kitchen — это просад, который очень дешевый, который просто получить. So he's both. It cannot be reached by mundane knowledge or even the Vedas. То есть и он как раз содержит в себе эти оба качества. То есть его невозможно понять при помощи обычного знания, даже при помощи вед. But very easy to reach by devotion. Но в то же самое время он очень просто достижим при помощи преданности. So this is what the Brahmas understood this, and he's in great ecstasy, seeing Krishna, and now he's going to fall down. И это как раз то, что Брахма смог понять, и в великом экстазе он склоняется перед Господом. Bhakta Brahma ki, Shrimad Bhagavatam ki jai, Gopal Krishna ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gopamanandi, Hari Hari Bol. Thank you for a class, Prabhu. Okay, becoming. Давным я задал такой вопрос, какое же самое плохое оскорбление, самое жестокое оскорбление, и получил ответ, что забрать служение преданного. Once I asked, what's the highest offense? And I got answer when you took service from devotee. Once he asked some devotee, what's the highest offense? And devotee answer, when you took service from a devotee. When you took seva from the devotee. That's the highest offense. That's the highest offense. That's the answer he's got, yeah, for his question. He gave a question, what is the highest offense to devotee? Okay. A devotee answer is to take seva from devotee. И я это понимаю, но очень часто получается, что служение меняется, кто-то забирает, приходит, хочет забрать. Я не знаю, как это понять. And he understands it, but at the same time, you know, service constantly changed, or somebody comes, he wants to take the service from you, and he just want to ask you how to understand it, how to accept it. How to understand. Okay. How to understand that taking service from a devotee constitutes the highest offense. То есть как понять, что, то есть ваш вопрос, как понять, что когда вы забираете у преданного служения, это является самым большим оскорблением? I never heard that one. Я вообще до этого никогда этого не слышал. But I heard that serving a devotee constitutes the highest principles of religion. Но я слышал, что служение преданному содержит в себе высочайший принцип религии. So don't live, don't die. То есть получается, и не умри, и не живи. Don't serve the devotee because you'll commit a great offense. If you don't serve the devotee, your spiritual life is useless. То есть получается, что вы одновременно не должны служить и преданным, поскольку вы можете оскорбить их, и в то же самое время вы должны служить ему, если вы хотите прогрессировать. That's the common feature of the devotees. Their service, serve each other. То есть это обычная природа преданных. Они любят служить друг другу. We serve the devotee. We serve the senior devotees by any way. We serve the equals by being friendship in service, and we serve the juniors by showing mercy.
So То it's есть all мы service. служим старшим преданным, мы служим равным. Can you repeat it again? I miss it. We serve how to associate. Right? How to associate. 3 categories of devotees. You serve the advanced senior devotees. То есть существует 3 категории преданных. Вы служите старшим преданным, You make friendship with the equals, вы same level, с равными вы устанавливаете дружбу, and you preach or encourage the lesser advanced devotees. и вы проповедуете и вдохновляете преданных, которые находятся на более низком уровне. But service is a common platform for all of them. Но служение является той основой, оно общее для всех. Someone serves us, we're serving someone else. Everyone is like that. То есть кто-то служит нам, а мы служим кому-то другому. Так происходит. Giving and exchanging gifts, То есть мы дарим подарки, prasadam, вкушаем просады, revealing the mind in confidence, открываем свой ум, inquiring confidentially. задаем сокровенные вопросы. So they're the relationships that devotees have. Это отношения, которые есть среди преданных. Out of humility, Но из devotee may speak like that. смирения преданные могут говорить так. Just like Gaurkishore Das Babaji Maharaj, Как, например, Галкишор Дас Бабаджи Махарадж, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Бхактисиданта Сарасвати Такур. They wouldn't accept service from Они anyone. не принимали служение от других. And they would call their disciples Prabhu, Prabhu. И они обращались к своим ученикам, называя их прабху. My master has sent you to assist me. Поскольку мой господин послал вас для того, чтобы вы помогали мне. That was his vision. Таково было его видение. That you are a servant of my master. То есть поэтому You are my Prabhu. вы являетесь слугой моего господина, поэтому получается, что вы мой прабху. But he's acting according to his position as the guru. Но он действовал в соответствии с тем положением, что он гуру. So that there it's extreme humility of the who doesn't want to who's feeling so unworthy that he doesn't want to accept service from anyone. То есть величайшее смирение, когда кто-то чувствует себя недостойным принимать служение от других. But I never heard that was a great highest offense. So. Но я никогда не слышал, что это является величайшим оскорблением. Кришна хотел служить. Он сказал ребятам: посидите, кушайте, я буду служить, я телят забираю. А Прабху сказал, что это оскорбление Брахма больше, чем оскорбление Индры. Так. Okay. As much as I understood, and then Krishna, he wants to serve himself. He told the boys, don't, interrupt your lunch. I'll go and I'll look for the cows myself. But you said, it's offense of Brahma was more higher than offense of Indra. Offense of Brahma was more higher than offense of Indra. But, yeah. I didn't say that. I didn't say that. I said someone else said that. То есть я не сказал, что это мои слова, я сказал, что это сказал кто-то другой. Он услышал это. I never heard it before, and it's like I said, it's he's probably quoting some acharya. То есть я никогда не слышала этого до этого, но, как я сказала, что этот преданный, по всей видимости, цитирует кого-то из ачарьев. Because he was speaking in Bhagavatam class. Поскольку он говорил это на классе Бхагаватам. So according to the particular bhav, the mood of that time of the acharya, then he'll speak like this. И в соответствии с умонастроением ачарьи, его бхавой, который присутствует в это время, он мог сказать вот такие слова. Харе Кришна. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Бывает так, что старшие преданные просят у младшего преданного благословения. Правильно ли это и не приведет ли это в замешательство младшего преданного? Because sometimes, the senior devotee, they ask blessings from the younger devotee. And can it... Может это привести... Is it right, when the senior devotee, they ask blessings from the younger devotee?
But if you have to distinguish who's a younger devotee and the... Но вначале нужно определить, кто же более молодой преданный. Sukadeva Goswami was the youngest devotee there. То есть посмотрите, вот Шукадева Госвами, он был самым молодым в собрании. There was a story, a true incident. A girl in South Africa, a little girl, she got hit by a truck. То есть был такой случай, произошел в Южной Африке, то есть маленькую девочку сбила машина, большая машина. And it hit her, and she just flew right across the road, long way. И ее эта машина сбила, и она пролетела очень далеко через дорогу, на большое расстояние отлетела. So everyone thought she must be finished. И все подумали, что точно с ней все. Devotee's child. Это была девочка преданных. And when they got there, they took her to hospital. There was nothing wrong with her. И они подбежали к ней, отвезли ее в больницу, но с ней все было в порядке. She said, Nrsimhadev saved me. А она сказала, Нрисимхадев спас меня. He caught me. Он поймал меня. But when he caught me, he scratched me with his nails. Но когда он меня поймал, он меня поцарапал своими ногтями. So that part, she showed the part of body, there were some scratch marks. И она показала на эту часть, и там были царапины. That was the only injury she had. То есть это единственное, что у нее было. То есть единственная травма, которая на ней была. So Indradyumna Maharaj heard that, and he was in South Africa. И Индрадина Марадж, он услышал об этом, когда он был в Южной Африке. So he arranged a big plate of Mahaprasad for that little girl. И он подарил большую тарелку Махапрасада этой девочке. And she couldn't eat it all, it was so big. И она не смогла это все есть, там было так много. So then he took it away and ate the remnants. То есть и он забрал эту тарелку и сам съел все остатки. So Mahaprabhu asked Gopinath, who is the father, who is the son? Right? Махапрабху задал такой вопрос: кто же отец, а кто сын? Raghunandan Thakur had a direct dealing with Krishna. Krishna came and ate the... То есть Рагунанда Прабху, он имел личное общение с Кришной. Кришна спустился и сам покушал. So he said, go and say, who he's the father. Raghunath is the father. Поэтому Говинда ответил, на самом деле, он является моим отцом. Chaitanya Mahaprabhu said, yes, who inspires Krishna consciousness in one, he is actually the father. И поэтому Махапрабху ответил, да, действительно, это так. Тот, кто вдохновляет, пробуждает в нас сознание Кришны, он является нашим отцом. But as a social dealings, then according to your position, your age, your ashram. Но как сказать, в социальной системе, то есть идет разделение на ваш возраст, на ашрам. Then we follow that. И мы следуем этому. The Brahmins are meant to bless. То есть браманы, они должны благословлять. Please give your blessings, Pujari. Они подходят, Пуджари, пожалуйста, благословите. You are Radhamadava's Pujari, you must be very dear to Radhamadava. Вы слуга, вы Пуджари Радамадавы, вы, наверное, очень дороги Please give your Радамадавы. blessings. Пожалуйста, благословите. Dying. Blessing machine, dying. То есть машина благословлений. Я все же имею в виду совершенно обычный случай, не какой-то там неординарный, особенный, а Now совершенно... he's talking about, mundane situation, not something extraordinary, just in general. Просто обычно, когда так бывает, когда старший преданный просит благословения у младшего возникает, confuse, то есть он в замешательстве, он не может давать такие благословения. То есть, usually when the senior devotee comes to the younger devotee and asks for the blessings, and the younger devotee, he doesn't know what to do. Embarrassing. То есть ему стыдно. Anyway, you get an association with the senior devotee, so that can't be bad. Но в любом случае, даже в этой ситуации, этот молодой преданный получил возможность общения со старшим преданным, поэтому в этом плохого ничего нет. So maybe he's come asking that question to test our humility. Возможно, старший преданный подходит к нам и задает этот вопрос, чтобы проверить, насколько мы смиренны. So then you're obviously going to say, I'm in no position to bless you.
То есть, и очевидно, ответ должен быть такой, что я не нахожусь в том положении, чтобы давать вам свои благословения. I'm always anxious for your mercy. Я всегда жажду вашей милости. You're not going to say, okay. То есть вы точно мне скажете, да, хорошо. When they bring the babies for blessing, then you can, but then I touch the head and then touch their feet. То есть, когда они приносят, например, младенца для того, чтобы вы его благословили, то есть я прикасаюсь к голове младенца, а родители в это время касаются ваших стоп. A baby is born in a family of devotees was a big devotee before, big devotee. Но ребенок, который родился в семье преданных, на самом деле он был великим преданным до этого. But anyway, for the social etiquette, you behave like that. Но так или иначе, ради социального этикета вы ведете себя таким образом. So they're either making a joke, trying to test our humility, or Ну, один из вариантов. Возможно, старший преданный просто шутит над нами, либо пытается проверить, насколько мы смиренны. or seeing everyone as the vision of the Uttama Adhikari. Либо, возможно, он обладает видением Уттама Адхикари. He thinks everyone else is a devotee, И он думает, except me. Everyone's a better devotee than me. что на самом деле все являются лучшим преданным, чем я. That's the vision. Это таково его видение. So how do we know who's? We know what we are. We know what's in our heart. То есть, как мы можем знать, что это за человек? Мы знаем, кто мы такие, что в нашем сердце. It's like my heart's like an iceberg. No love for Krishna there. То есть мое сердце подобно ледышке, в ней нет любви к Кришне. So you must have more love than me. То есть наверняка у тебя больше любви, чем у меня. Well, whoever you are, you must have, because mine there's nothing there, like a desert. То есть наверняка у всех больше, поскольку мое, оно подобно пустыне. So you can think like that, then you respect everyone. И если вы думаете таким образом, то вы начнете уважать каждого. One, two, three. No more. Харе Кришна. Прабхупада пишет в комментарии, что даже изучение вед не может дать понимание Господа. And the commentary Srila Prabhupada mentioned when you study, even studying of Vedas cannot give you understanding of the Lord. Потом в лекции вы сказали, что Господь может войти в потенции чит и хладений. But then you mentioned that Krishna can extend his energy chit and ladini. Это приходит благодаря общению с возвышенным преданным. And how Какой главный принцип? And how it's happened? It comes because we associate with senior devotees, or what's the principle? What is working here? How that energy comes to us? How did? This energy, chit and hladini, why it comes to us? His energy. The energy comes to us. Why and how it works? Why? Why? Yeah, because in the commentary, Srila Prabhupada mentioned that you cannot understand the Lord even when you study the Vedas. And then you said we can understand him when his potency chit attends to us. And how it's happened? Why it's happened? Because we are associated with senior devotees, so why his energy comes to us? So it's by your sincere endeavor to surrender to Krishna. Это благодаря вашему искреннему желанию предаться Кришне происходит. The Vedas are not different from Krishna. Веды, они не отличны от Кришны. So they have the full potency of Krishna. Они обладают полным могуществом Кришны. But how will they reveal? Who will they reveal it to? Но кому они проявятся? The holy name is not different from Krishna. Святое имя, оно не отлично от Кришны. But who will holy name reveal himself to? Но кому проявит себя святое имя? So the person that wants that, the person that sincerely wants that. Оно проявится той личности, которая очень искренне жаждет этого. And the process is surrender. И процесс — это предание. But your surrender means surrendering the idea for your happiness and your security. Вы предаетесь мне и оставляете свои размышления о удовлетворении, о своем счастье. We don't want to surrender those things because we think we'll be losing something. Мы не хотим этого оставлять, поскольку мы думаем, что мы потеряем. What will I do if I give up that desire? What will I do in the future? How will I get? Мы боимся, как я буду в будущем, если я оставлю все это.
But as soon as you surrender, the mystery of renunciation, you'll get all those things easily. They'll come to you. Но как только вы полностью оставляете все это, в этом и есть эта мистика отречения. Как вы только отрекаетесь от всего этого, все вам становится очень просто доступным. But that fear that we're gonna lose out, we're gonna miss something, that won't let us actually let go. Но вот этот страх, что мы можем чего-то потерять, не дает нам возможности отпустить все это. So Krishna loves us. Кришна, Он любит нас. He's never stopped loving us. Он никогда не прекращал любить нас. He's there as a super soul, as a witness. Он находится здесь, как сверхдуша, как свидетель. And he's waiting for us to surrender. И Он ждет, когда мы предадимся. So when we actually, it's very difficult to surrender. На самом деле это очень сложно предаться. It's very difficult, right? Полностью предаться это очень сложно. It's rarely achieved. И это очень редко достижимо. Pure unalloyed devotional service. Чистое беспримесное преданное служение. That comes from complete surrender. И оно исходит из полного предания. So we're struggling. Поэтому мы боремся. But that endeavor, that's enough. Но одних вот этих усилий этого уже достаточно. So Krishna's saying the endeavor. Кришна, Он смотрит на наши усилия. He knows what we're like in Kali Yuga. Он знает, кто мы такие в Кали-югу. We don't have any good qualities. У нас нет никаких хороших качеств. Our senses are wild. Наши чувства, они слабы. He knows that. Он знает это. So that's not a problem. И это в этом нет проблем. So it's just that we're actually making the endeavor to surrender to Krishna. Но просто потому, что мы прикладываем усилия в попытке предаться Кришне. You can't actually do it without His mercy. Вы на самом деле не можете этого сделать без Его милости. So that sincere mentality, that is the key to receiving Krishna's mercy, either through the Vedas or through His holy name or directly or the devotee. И вот на самом деле это является тем ключом, через который мы можем получить эту милость либо через Веды, либо через святое имя, либо через преданных. So that's the meaning. It's very difficult just by studying the Vedas. Вот и здесь это есть значение дурлабам, то есть это очень сложно, изучая Веды. To approach Krishna through the Vedas. But it's very, if you surrender to Krishna, that's very easy. То есть приблизиться к Кришне через Веды, но если вы предаетесь Ему, то это очень просто. Because He gives that potency. Поскольку Он Сам дает это могущество. According to your desire. В соответствии с вашим желанием. And your desire and the purity of the desire also. То есть в соответствии с вашим желанием и чистотой этого желания. So you're eager to know Krishna, eager to surrender to Krishna. То есть вы жаждете узнать Кришну, вы жаждете предаться Кришне. Then He'll be eager to reveal Himself. Именно поэтому Он будет жаждать открыть себя. So as you approach Him, He's loving us. He never stopped loving. То есть как вы обращаетесь к Нему, Он-то любит нас, Он никогда не прекращал нас He любить. never forgot us. He never left us. Он никогда не забывал нас, Он никогда нас не оставлял. But we can't enter into the atmosphere of love because of our material contamination. Но мы не можем войти в эту атмосферу любви из-за нашего материального осквернения. But that we're actually sincerely endeavoring. Но если мы искренне прикладываем усилия, But the actual real pure intent is we're not surrendering to Krishna because the material world is such a hard place. и основная причина, почему мы не можем предаться Кришне, это потому что материальный мир — это такое тяжелое место. Oh, I'll get more enjoyment in the spiritual world. И мы начинаем думать, что на самом деле мне будет еще хуже в духовной жизни. Right. These are still self-interests. То есть остается вот этот So that we're following интересный, the program sincerely. то есть заинтересованность. И когда мы следуем процессу искренне, But the intent is not pure. It's not for Krishna's pleasure, it's for my pleasure. но наше желание, оно нечисто, мы делаем это не для удовлетворения Кришны, а для собственного. So why you're doing is more important than what you're doing. Поэтому почему вы это делаете, это важнее, чем то, что вы делаете. So the two parts have to be there, that submission and that selflessness, and then Krishna is going to reciprocate. You surrender fully, he reveals fully. То есть поэтому эти две вещи, они должны присутствовать, и миссия, и ваша чистота устремлений. And he can do that through the Vedas, or his holy name, or his devotee.
И Кришна тогда он откроет Super себя, и он может открыть себя либо через Веды, либо через святое имя, либо через преданных, or direct himself. либо сам лично. Then Krishna takes over from the super soul. И тогда уже в этот момент Кришна начинает заботиться о вас, заботиться о вас сам, а не действовать через сверхдушу. There's no need of super soul in the spiritual world. В духовном мире нет необходимости в сверхдуше. Everyone's already. They don't need direction. They know what to do from their heart. Их не нужно направлять, они уже знают, что нужно делать. Это спонтанно проявляется из их сердца. So then the function of the super soul is only in the material world. Поэтому сверхдуша, она функционирует только в материальном мире. But when actually purely surrenders to Krishna, then your Istadeva will take over. Но когда вы чисто предаетесь Кришне, то ваш Иштадева начинает преобладать. В этот век. Is another question? Because it's late and there's two more. No. Just little correct. Give a short question, I give long answers. Даже, то есть он просит, время уже позднее, даже на короткие вопросы у него получаются длинные ответы. It's to do with the same subject? То есть это вы хотите, это ваш сейчас короткий вопрос, он к этой же теме или это уже что-то другое? Нет, это то же самое хотел, что суть в святом имени, то есть предание, то есть я хотел сказать, что Прабху говорил, что о многих этих вещах, но в наш век самым главным является предание святому имени. In our age, the most important is surrender to the holy name. In our age, the most important is to surrender to the holy name. It's a comment. That's the easiest way. Это самый простой способ. Recommended. Это рекомендованный способ. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Kalo nastiva, 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 katira nita. В других религиозных традициях, например, в христианстве, тоже есть какие-то искренние святые, и они достигают определенного опыта в своей практике. И выходит ли этот опыт за пределы материального мира, и можно ли его там обозначить тем же опытом, что мы называем в нашей традиции бхавы? Okay, in other religion traditions, they also have very sincere saint people. And they also have some realization or some, feelings. And how we can, name all these feelings and realization? Can we? How they can? Their realization, they coming out of material world, or what type of, how we can, name their realization? Can we tell it's bhava? Or, because they also have different levels of realization and understanding. And can we somehow, gradate their realization? And can we call their realization like bhava? I can't quite get it. Say last part in a nutshell. Yeah, okay. They have their different realizations. They have their different realizations. Can we gradate them? Can we grade? Yes. Yeah, and can their realization come out of material? Can they come out of material feelings? And Yes. can their realization, like some of them realization, can even they experience their realization, understanding of the Lord? Can it be on a stage of bhava? Yeah, why not? Да, почему нет? Okay, who responds them? Who answer on the prayers? Mostly it's the super soul. В основном им отвечает сверхдуша. But there are instances of, at least in the Christian, Но есть случаи, по крайней мере, в христианстве, of devout nuns когда предавшиеся монашки, who have a conjugal relationship with God, у которых были супружеские отношения с Господом, which are recorded, и все это было записано. who or what that God is like, that wasn't mentioned. Но
То есть какая форма Господа была, то есть это не упоминается. But the fact that they did in the Christian theology, they were experiencing a conjugal relationship. Но этот факт записан, что они действительно были в супружеских отношениях с Господом, то, что они чувствовали. It's very rare, and you don't hear about it. Это очень редко происходит, и вы часто об этом не слышите. But these were cases of, they were really serious people given their lives to. Но вот это случай, когда они были очень искренне, они действительно отдали свою жизнь. So is there? То есть это есть. But who or what God? Because there's no description of God as a person in those. Но кто, какой Бог, поскольку у них нет описания Бога. I mean, no description of His personality. У них нет описания Его личности. Generally, just His greatness, His kindness, but. Только описывается Его величие и Его милосердие. But who He is and how He acts, they don't have any description. Но у них нет описания того, кто Он такой и как Он себя ведет и действует. But somehow or other, it happens. Но это происходит когда. То есть опыта Бхава можно достичь в отношении с Параматмой, когда поклоняешься Параматме. And can you, when you associate with Paramatma, can you also achieve Bhava in this relationship with Paramatma? Yeah. Да. With Paramatma? Yeah. Yeah, the yogis do that. Йоги это делают. You mean, but without seeing Him, without knowing Him? То есть у вас вопрос без того, до того, как вы Его видите, и до того, как вы Его Yeah, знаете. they do. They're feeling ecstasy. Да, они чувствуют экстаз. So they're feeling the presence of the Lord. То есть они чувствуют присутствие Господа. So they may not see Him, but they'll feel ecstasy. То есть, возможно, они могут Его даже еще и не видеть, но они чувствуют этот экстаз. See, it's difficult if you don't have an actual person, a form, То есть это очень сложно, когда вы не видите личности, не видите Его форму, and qualities. не знаете Его качествах. Then it's very difficult to actually love God. То есть поэтому очень сложно любить Бога. Much easier if you know who He is, what He looks like, what He does, what He likes, and how He acts. То есть намного проще Его любить, когда вы знаете, как Он выглядит, как Он себя ведет. But just to understand that He's the greatest, He's the most compassionate, He's the most loving, He's all powerful, He's a well-wisher of everyone. But who He actually is. То есть вот вы просто знаете, что Он могущественный, что Он самый милостивый, что Он сострадателен ко всем. То есть действительно знать, кто Он. Then it'd be much easier if you know about His personality. То есть вам бы было намного проще любить Его, если бы вы действительно знали о Нем как о личности. Rukmini fell in love with Krishna without even seeing Him. Рукмини полюбила Кришну, даже не видя Его, Just by hearing about Him, просто слушая о Нем. she surrendered her life to Him. Она полностью отдала свою жизнь Ему. So there are instances. That's what they're writing about, and that they do achieve ecstasies. То есть, но есть случаи, они пишут об этом, когда они достигают от этого религиозного экстаза. That means you're experiencing the Lord or you're experiencing yourself, which is the same thing. You're experiencing the spiritual atmosphere. То есть это значит, что вы ощущаете Господа, то есть ощущаете самого себя, ощущаете эту духовную атмосферу. But in the Vedas, you'll find all the descriptions, especially in the Bhakti Shastras, you'll find all the descriptions of these ecstasies, what they are, how they're caused. Но в Ведах вы можете найти, особенно в Бхакти-шастре, вы сможете найти описание всех этих эмоций, что становится их причиной, как они переживаются. И куда же попадает Джива после смерти? Okay, and where this Jiva goes after? Sorry? Where this Jiva go after he left his body? It depends who the Istadeva is. If they're Christians, they'll go to where Christ is. Это в зависимости от того, кто является их Иштадевом. Если они христиане, то они отправляются туда, где обитает Иисус Христос. He's a guru. Он их гуру. And if it's others, I don't know. Of course, the Buddhists are atheists, but from Islam, then you probably go to where Muhammad is, and if you're good, you'll sit on the right side of Allah, and if you're bad, you. То есть, а мусульмане как? Ну, я там не знаю. То есть, наверное, там, где Аллах, если вы хороший, вы сидите с правой стороны, если как там у них.
And you get other facilities for enjoyment. И также получаете другие возможности для того, чтобы наслаждаться. But who God is, Но кто такой Бог? you'll see a picture of a person with no face, right, in Islam. Посмотрите, в исламе вы получаете изображение личности, у которой нет лица. You can't know who he is, and you can't question. Вы не знаете, кто он, и вы даже не можете задавать эти вопросы. And Christianity, nobody knows who God is because Jesus didn't say who he was. А в христианстве никто не знает, кто такой Бог, поскольку Иисус Христос не сказал им об этом. So it's very limited. То есть это очень ограничено. Upadhamas, religious principles for less civilized, То есть им даются религиозные принципы падамы для тех, кто менее цивилизован, for the Malechas and Yavanas. для млечхов и яванов. So then, not much descriptions of these things because it's not expected that many people are going to get to that stage or even want to get to that, even inquire about that stage. То есть у них нет много описаний, потому что не ожидается, что этот тип людей, кто-то из них доберется до этого уровня или даже будет задавать подобные вопросы. But there are exceptions. Но всегда есть исключения. I changed my question. I will ask my question after the class. Now my question is, who likes one hot momo? Thank you. Shrimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, miss. We hope you haven't interfered with your breakfast. Вопрос был, кому нравится горячее момо? Как плохо слышно вообще. Как плохо Hot. слышно. Krishna. Yeah,